The installation ABWESENHEIT, Chema Alvargonzalez, is a perfect artwork to be presented here as a gift for a celebration of an artist who is absent, he's not there. The whole idea of the art piece was Abwesenheit, was about what's missing on the spot, what's missing on the ruined building, what the Spanish embassy have been. It was a ruin, broken roof and closed windows, holes in the walls and destroyed walls, and it was very strange having this old building from the fascist period here in the forest of the Tiergarten. It was scary and a little bit strange to have it here, and especially after the installation was done by him, he put an inscription and by neon letters which said Abwesenheit, which means something is missing, Abwesenheit. And on the other hand, red flames or little hooks by red neons all over the facade, in the windows and niches, everywhere, little ones. And combined it with little loudspeakers, which you couldn't see, but you listen to this interesting music. It was a composition of Avo Pärt. You always listen these boom, 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 boom. Just put your imagination, a light, and then outside is dark. You saw a building in this area, and all dark, or it's only red with the music, and just imagine how it feels. Just put your imagination, oh, there must be a ghost somewhere, and so on. So that's how I remember by that time. Vivir Berlín a principios de los años 90 era, en los ojos de Chema y compartiéndolo con Chema, algo muy especial. En Berlín experimenta las emociones de la caída del muro en el 89 y la gran reconstrucción de la ciudad. El artista se convierte en cronista en primera persona de los espacios vacíos e incongruentes de la nueva metrópolis. En su trabajo se enfrenta a la fugacidad de la vida urbana, buscando los rastros provocados por la ausencia y fijados en la memoria. Con la creación de Glogger pone de manifiesto una de sus cualidades personales, dar y compartir para crear y regenerar ideas y proyectos. Actualmente este centro es un punto de encuentro para artistas y creadores de todo el mundo. Wir haben dann auch gemeinsam die Glogauer Straße als Projekt gemacht. Also er hat es entdeckt, gefunden und hatte dann die Idee, dort diese Künstlerwohnung einzurichten, für sich unten groß ein Atelier und eine große Gemeinschaftsküche. Dadurch wurde das wieder eine neue Zusammenarbeit, die, glaube ich, sich über 1,5 Jahre fast gezogen hatte, bis dann das entstanden ist, was auch jetzt nach wie vor als diese Global weiterläuft und auch gut funktioniert mit den Atelierwohnungen. Die Denkmalpflege war sehr froh, auch oder die Stadt überhaupt, über das Projekt, was Chema da aufgetan hatte, weil da natürlich andere Investoren an dem Haus interessiert waren, die Hotels reinbringen wollten, und er kam einfach mit dieser wunderschönen Idee, so ein Kulturzentrum, Zusammenkunftsorte einzubringen, und das passte der Stadt da auch sehr gut rein. He was sort of dealing with another friend of mine, Thomas Schulte, who became his first gallerist. And so I got to know his work even better, and I really very much liked his first neon sculptures. And then he sort of left Berlin, and then he came back to Berlin, and we shared again a street where he had his next gallery, which was on Linienstraße, where I have my office in Berlin. So again, we started to sort of meet each other in the street and talk, and his sister opened a restaurant, and we met again, and so it's like an ongoing story until he sadly died.
Juan Carlos, primer rey de España, por cuanto queriendo dar una prueba de mi aprecio a vos, señor José María Alvargonzalez, he tenido a bien otorgaros, por mi real resolución de 6 de diciembre de 2011, la cruz de oficial a título póstumo de la Orden del Mérito Civil. Por tanto, os concedo los honores, distinciones y uso de las insignias que os corresponde a tenor de los estatutos, confiando, por las cualidades que os distinguen, en que os esmeréis por contribuir al mayor lustre de la orden. Su labor ha dejado una huella de inestimable valor para la imagen de la cultura española en esta ciudad y en este país, y es por ello por lo que hemos querido rendirle este homenaje concediéndole no un premio o un trofeo, sino una condecoración, que es algo que también tiene su papel y que tiene un papel sobre todo no competitivo, sino de focalización en una persona que por sus méritos ha merecido ese reconocimiento oficial del gobierno español y en este caso también de Su Majestad el Rey. Estamos en el año 2012, la obra que hizo Chema aquí, la instalación de ABWESENHEIT, cumplirá en mayo los 20 años. Hemos querido de alguna forma corresponder a esa generosidad haciendo la donación o una aportación más bien de lo que fue esa parte de la historia para poder seguir contando con vosotros y compartir eso y que en el futuro sigamos manteniendo la memoria de Chema. It was a piece that really captured what this building was. There was the heartbeat coming from inside the building, and outside in the walled up and filled up windows were small red flames glowing. And he had actually really put life into this building, or designed a metaphor to show that something in there was still alive. And I think it was Chema's very best piece, and it was something for him that he could almost not overcome in his whole career, because he had done something that was almost the maximum that an artist can reach. He was very absorbed at this time from the work, and sometimes we met in the evening and he came and brought new photos and showed sketches where he wanted to put the light. And in my impression, it was for him at that time the most important piece of work. I know that he put a lot of energy into this project, and that it made him quite proud that he finally got it working, which wasn't easy, I think. Yeah. 20 years ago.